Так, всем еще раз привет. Ага, страницу нельзя так. Ой, блин, ну что это за гадость? Почему так работает? Так, ладно, пока отключим. Сейчас я настрою звук. Так, а почему не идет мне сюда звук? Вроде все вот так должно быть. Сейчас проверим. Да. Все идет сюда. Так, возвращаем теперь нашу картинку. Так, ну что мы сегодня ждем? Что нам расскажут про Зельду, про новую. Возможно, что-то из старого анонсируют. Я слышал, еще кто-то ждет анонс про Метроид, переиздание первых 3 частей. Вот. Новости про Метроид Prime. Кстати, их не было. Я вообще жду дополнение DLC для Cuphead, чтобы оно вышло на картридже. Они вроде обещали выпустить дополнение и как раз под это дело картридж. Может быть, даже черепашек ниндзя пока. Ну, хотя нет, это нинтендовская. Я бы хотел сюда, чтобы дату выхода черепашек ниндзя сказали. Может быть, какие-нибудь еще геймбой онлайн добавили бы игры. Или какие-нибудь кубовские. Так, у меня там громкость есть. И громкость все вроде бы есть. Просто звука там нет пока. Даже не знаю, что еще интересненького. Ну, новую часть про Марио что-нибудь. Новую игру. Что мы еще ждем от них? Так, сейчас тогда вот так я сделаю. Если у меня не повиснет все. Странно, почему он не хочет? Так, а вот так вот, пожалуйста, смотри. Так, ладно. Тогда сейчас чуть-чуть себе раздвину. В чатике видно было. На эту сторону их убрать. Ну, думаю, так нормально. Так, раз. Сейчас только дождемся. Сначала
чтобы звук проверить. Эх, 2 минуты и поехали. То есть, по идее, сегодня должны что-то прям показать такое хорошее. Что-то такое, что сподвигнет других к покупкам игр и к ожиданию. Главное не разочароваться и сильно себя ложными обещаниями не накормить. Ну что, поехали. Ух, как же она заорала. Так, ну это, судя по всему, Hyrule Warrior. А, не, Fire Emblem. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Ну, мне Fire Emblem вообще не очень как бы заходит как жанр. You sit around and wait for a miracle? Вот. И Warrior я еще ни одной не играл. My fate. We shall Поэтому, по идее, shall survive. мне это не так интересно. Glorious future for Fodlan. Ну, видимо, для фанатов хоть что-то I won't make the same неплохо mistake будет. again. Fire Emblem большая база фанатская. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. Так, первый минус. I know Для you меня. are prepared to do whatever that you must. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最 Давай, 初にご覧いた ведущий. だいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Давай, давай. The Orange Star Nation needs you. Ой, это... We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Ну, это In the тоже first campaign of мимо. Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based Тоже вроде battles. такая Each commanding знаменитая officer is серия. well-voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising.
More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Это вот на Сеге у меня была игра такая ПТОшка. Create and share custom maps in the design room. Ее Battle friends and frenemies in вот local прям online то же самое. multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Advance Nintendo Wars Switch April 1.2. Pre-orders 8 are апреля. available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. Это еще что это? In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Жду еще, когда Марио Each кролики orbited by вроде planets должны teeming with тоже life. в Travel to ближайшем planets будущем. of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever Не, watching. космос тоже такой. Your journey Для меня не fraught очень. with danger, and actions have consequences. Уже -3 Fighter, за первые 5 минут. explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. No Man's Sky, что-то знакомое. Во. Что это? Футбол. Только американский. Ну. Они обычные. Вот это я хочу поиграть. Кстати, кто-то говорил, что типа, когда будет футбол с Марио. Футбол без правил. О, вот это круто. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like Отлично. football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using Так, tackles, когда? items, and crushing special shots. Ну, не Main goal тормози. in this sport is to Супер. rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not Да, only your снаряжение appearance, какое-то but у них. also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate Гиперудар. this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. О, если даже она будет выглядеть вот так классно будет. Блин, ну классно. Up to 8 Тогда. players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch Боевая June 10. футбольная лига. Pre-orders begin on 10 Nintendo июня eShop предзаказ shortly откроется after после this презентации. presentation. О, 10 июня летом.マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。
続いてはこちらをご覧ください。Ну чё ж ты так подглючиваешь? Народ, наверное, много. А, Сплатун 3. Ну, я не так сильно жду. Лохлюб. Икриновый бросок. Вообще целые миссии командные. Это типа одиночная, как это, story мод, только командный. О, Годзилла. Ну, Сплатун такой. Вот. ご覧いただいたのは Больше ス нет. プラトゥーン3の協力モードサーモンはいラン4-1ネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Так, 今後の тоже 続報を лето. お待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vanzers at the ready. Кто? Ланзера. Что это такое? Михи, что ли, какие-то? A full remake of the first Front Mission game Front is storming Mission. onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot Нет, weaponized тоже machines called не для Vanzers меня. and lead your battalion to victory. 5-1. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ну, это тоже From the такое. creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary Disney roster of тоже characters решили like влезть в high-speed эту circuits, гонку. using each one's special Гонку abilities to battle for Nickelodeon, victory гонку, что across там the еще? finish line. Соник. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm
is a free-to-play game with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, Марио cards, Карт and more. покажут? Нет? Новый. Plus, enjoy cross-platform play Хотя бы as well as анонсируют. split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Нет. Шестой минус. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars Нет, action не о. adventure. As Darth Vader's secret apprentice, Всё, you'll use счёт devastating потерялся. force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Я не masters фанат on Звездных iconic войн. planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, Поэтому then больше combine them минус. with even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Да, Auditore это da тоже уже Firenze было. awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Нет, Creed не games. так интересен мне Explore Assassin's Creed. Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's Битвы causing them and Гандамов restore the proper timeline. You'll lead 3 и mobile других suits in кайдзю. battle. Enhance Не each кайдзю, suit как with они parts to improve their power. называют. You can also battle alongside friends in Кайдзю, это, online co-op по-моему, multiplayer. эти, SD Годзиллы. Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Битва мех. Нет, тоже не интересно. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One Нет. fateful day, the protagonist Не Surge моё. wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ну вот, Керби хотя бы. Кербик обязательно будет поиграть. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue Конечно, открытый kidnapped мир oddities, Кирби. Kirby sets off on a new adventure. Ну, будем надеяться, прикольно будет. Судя по всему, должно быть классно. Mouthful mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans.
or become a piercing cone. With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Прикольно, прикольно. Новые Enjoy механики. exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water. Не то, что новые механики, новые... Да не, вот новые As механики. Kirby rescues Waddle Dees, И новые Waddle Dee Town will трансформации. continue to grow, and more resources will become available. Сейчас город еще отстраиваешь. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. М-м. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? О, What are боссы. these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March Так, в 20th. следующем месяце, значит, Pre-orders are ждать. available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリー Осталось はいよいよ недолго. 来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Ну, давай. Давай, Марио, кролик в феврале. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Ой, нет. ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それでは、こちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. Ну ладно, если был бы, наверное, это Марио, может быть, я бы и сказал, «О, прикольно». But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 Ну, наверное, в is Японии available. очень ждали. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have Может, friends еще же не play было вроде MLB бы The Show 22 online matches on бейсбола. other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Это прям не там PlayStation даже. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Ой, вот там, когда та игра была, Chrono, что там, Chrono Trigger, я подумал, что это вот Kingdom Hearts. Всю коллекцию. Or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV. Она выглядела всегда прикольно. Мне нравилось то, что там куча диснеевских. Но что-то играть у меня никогда не было желания. All 3 game collections soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Это еще Across что dreamy такое? side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level surroundings to Формула your неплохо advantage. выглядит вроде бы. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Portal? Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, Не играл. Portal Gun is your key to Блин, surviving ну, imprisonment. даже in не a знаю, mysterious может быть и lab. стоит поиграть. Valve решили выпустить Portal на Switch. Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with Или они unnerving так levels of готовятся к Steam Deck. The sequel adds in local, online, Portal и and Portal split-screen 2. multiplayer modes, and that part's no lie.
Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Надо будет подумать. A classic comes alive. Что это за классика? Лайф. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ну, выглядит прикольно. Это, наверное, это японская РПГшка. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、Nintendo Switch スポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii sports games. Tennis. Это мне нравилось на Wii. Bowling. То же самое, да, боулинг. Потом сбрасывать друг друга с платформы. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic Нет, plays. футбола не было. Большими мячами. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Badminton тоже не shots было. Left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain Что там был? Бейсбол еще был. Finally, еще что-то было. Use a Joy-Con controller to serve. Волейбола не было. Bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve.
with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce Не spike. прыгает, надо выпрыгивать. プレイはこの辺りにしておきましょまだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Ну, う。さて、 надо 紹介 смотреть してまい на りました цену. 任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計 О, 画してい что ます。 добавят? ここで皆さんにお А, 願いがあります осенью. Я думал, Марио Гольф. Это просто добавит гольф. 発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いては А, ガイドラインを про ご覧くだ спорт. さい。 Я думал, все. Get those taiko drumming skills ready. Ну, это барабан, там доки-доки, по-моему. The latest Taiko no Tatsujin Да game нет, is это... coming to Nintendo Switch. Ай-ка, Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Наверное, Drum прикольно. to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Но нужен барабан. Merengue, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Поединки. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, Ну да, это не то, чтобы in-game хотелось subscription увидеть. service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on 8 the минут promise of a осталось. better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo Что-то eShop пока shortly after мало. this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game Ни once Байонета purchased. еще не показали. Еще More раз. Cuphead action awaits in the О, paid DLC Cuphead, ну The наконец-то. Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way Короче, on летом Nintendo Switch ждать. June 30th. A free update is coming to Metroid Dread.
А что тут будет? All it takes is one hit. А, Even from this. это прикольно. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Ну как сказать, не прикольно. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free Не, я update бы in не April стал will add так a boss rush заморачивать. mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Босс-марафон. Something's bound for Nintendo Switch. О, давай, давай. Ну, что-нибудь новенькое. Что это такое? Шарик? А, нет. Это больше на Супер Нинтендо похоже. О, тут уже похоже на Нинтендо. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Ну да, NES, Супер NES. Ну, не знаю, такое. Ага. Супер Смэш Брос, только с Лего. Какой конкурс. Ну, 6 минут. Давай Зельду. Ну, Марио Карт, да. 大変多くの方にお楽しみいただいている Ну, неплохо, マリオカート неплохо, 8デラ давайте. ックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。 Чего? Платное обновление? Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Не, ребят. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Кажется, это не то, что мы ждали. From past Mario Kart games. Кажется, это не Courses will то. be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, Я думал, девятка будет. Ну, нифига себе. and Tokyo Blur Неужто? included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online.
Да. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus expansion pack. Вот это уже другое дело. 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Если в расширенный пакет засунут, уже. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。Мы, конечно, больше ждали 次の映像 девятку. が最後になります。 Ну все, Зельда. Давайте дату хотя бы. Нет. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his feud. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Да. Такое оставить наконец. Xenoblade, да, я забыл, как называется эта серия. Не играл ни разу. Меч был похож на такой, на круглый. Ну, видимо, для поклонников это угрозон Xenoblade 3. Меч у героя был очень похож, да, на такой закругленный. Все, да. ブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Мгм. Ну да, на этом все. Блин. Ну, конечно, не так много того, чего бы я хотел бы ждать. Ну ладно, и на этом. Спасибо. Так, ладно. Тогда отправляемся спать. Всем спасибо. Всем до завтра. Пока.